Гэри Бейсмен. Приветствуем его. Okay. How many of us speak English? Кто из вас говорит по-английски? I speak. Yeah? Little bit? And how many people speak Russian? А кто говорит по-русски? Okay, okay. So I'm very happy to be here today. Очень радостно быть здесь с вами сегодня. I came from a very far, long place, Он очень долго путешествовал, чтобы приехать сюда. From Los Angeles. Он приехал из Лос-Анджелеса, который находится на западном крае, на западном побережье Соединенных Штатов, очень далеко. So I was born and raised in Los Angeles. Он родился и жил в своем детстве в Лос-Анджелесе. But I've always wanted to be and have been an artist since I was a little kid. Художником, даже когда он был маленьким ребенком. Okay. How many have been to Los Angeles? Кто из вас был в Лос-Анджелесе? What? Very much. No? We. Yeah? You've been to Los Angeles? Yes. When did you go? Где вы были в Лос-Анджелесе? Куда вы ходили? Our uncle. Uncle? Lives in Los Angeles. Lives in Los Yes. Angeles. Okay. Okay. Well, I do many things. Like I draw all the time. Он все время рисует, он вообще очень много делает. This is my sketchbook. Вот это его тетрадочка. And Он туда альбом такой, он туда все зарисовывает. this is actually my sketchbook number 144. И это такой альбом номер 144. То есть у него дополнительно есть еще таких 143 альбома. So I've been filling up Он sketchbook его drawings заполняет все время. Он рисует все, что он видит, что like интересно. again and again. This is my first drawing when I was in St. Petersburg. Его первые рисунки. Красиво? They like that. So for me, drawing is like breathing. Он считает, что рисование для него это как будто он дышит, он не может не рисовать, человек не может не дышать. When I'm having a meal, Когда я кушаю, он говорит, I'm drawing. я рисую. I'm on the plane, Я на самолете лечу, I'm drawing. я рисую. If I'm not drawing, Если я не рисую, I'm thinking of how I can create something. и я тогда думаю, что я могу создать, как это создать. How can I make a sculpture? Можно и как, может быть, сделать какую-то скульптуру, может, How can I tell a story? как рассказать какой-то рассказ. Now we all have, У нас у Phones? всех есть телефоны, and I'm taking photographs all the я time. все время фотографирую. But I am the best iPhone photographer ever. Но я самый лучший фотограф, который работает с iPhone. The best. Самый лучший в мире. So for me, I think art Я все время думаю о искусстве, and creating и все время думаю о создании чего-то нового. is so important in the life that we live. И так важно все время в мире что-то создавать в нашей жизни. And why? А почему? Because for me, it's about sharing. Потому что все искусство для меня, я хочу им делиться с людьми. It's about how we live Рассказать, как мы живем, and how we love как мы любим, and how we play как мы играем, and how we think как мы думаем, and how we cry как мы плачем, and how we want как мы хотим чего-то, and how we express и ourselves. как мы выражаем себя. And then we share it И потом нужно обязательно with our, делиться этим with our parents, с вашими родителями, more with our best friends, с вашими лучшими maybe not our друзьями, parents, but sometimes иногда with с разными друзьями, and with others and with cousins and и с aunts братьями, and neighbors. подругами, с тетями, с дядями, с соседями. And so for me, it's the way that we all can understand the world that we live Такой in. способ, как мы можем понять мир, в котором мы все живем. For me, the world keeps changing Потому что мир все время меняется. and we keep growing. И мы все время, и вы растете, и мы растем. And if there's a way for us to capture the beauty that the life that we live, И
сохранить какое-то мгновение жизни каждый раз. is amazing. Это великолепно. And for me to be able Удивительно. to travel the world И у меня есть возможность путешествовать по and to всему share миру и делиться тем, and then что to я learn знаю, others' и cultures потом изучать культуру других народов and share my own и делиться моими Is- знаниями, моей культурой. is for me one of the deepest things Самое глубокое, что есть в мире. that I could do in my life. И все, что самое лучшее, что могу делать в So своей like жизни. in this sketchbook alone, I started this in May. Вот в этом альбоме он его начал только в мае. I started in Australia, Он его начал в Австралии, and then I was in London, а потом он приехал в Лондон, в Англию, and I was doing fashion. и он занимался модой там. So I was working with this big New York fashion brand Он named работал с Coach, какой-то большой фирмой моды из Нью-Йорка. and they gave me my freedom to create И они art ему on позволили jackets and сделать bags. все, что хотите, какие-то разные куртки, одежду, и на ней рисовать. But the hotel they put me in Но они его разместили в гостинице. was out of Harry Potter. Это without it. No, where I was staying, they filmed Harry Potter. It's a beautiful Они building. снимали там фильм о Гарри Поттере. Вы все знаете? So then I did a drawing. И тогда он рисовал там Гарри Поттера. Yeah. Well, my version. Это его версия Гарри Поттера. And then from England, А потом из Англии I went to Istanbul он поехал в Турцию, в Стамбул. and over to Turkey. Вот это в Турции. So I create characters everywhere I Он go. создает новые какие-то характеры, новые образы в каждом городе, везде, где он работает. Here I was in Monaco, Он был в Монако. and we were doing a charity event to save the fish. Благотворительный вечер. So I was drawing dolphins and fish. Там музей аквариума есть. You get the idea. So I get to travel a lot. Он делает, да? Okay. And actually, I was in Italy. I'll show this one more. В Италии, он вам покажет сейчас итальянский. Where there was a film festival, Там был кинофестиваль в Италии, and all the judges were children. и все судьи были дети. Вы как это? So you guys got to judge who was the best film. И вы, вот такие ребята, как вы, они должны And the worst film. лучший фильм. And this was like, I was having some pasta. И он кушал там пасту итальянскую. And I created all these different characters. И вот он создал такие образы. Это что? So for me, art, even though people can be very expressive, И хотя люди могут очень быть экспрессивны и выражать себя все время, and it can be very abstract, может быть абстрактное искусство, the strength of the art is that it's for everyone. Сила искусства в том, что оно для всех. Каждый человек может находиться в искусстве. We all have opinions, У нас у всех свое мнение, может быть. Это важно, чтобы оно у вас было. and we shouldn't be afraid to express it. И вам нужно не бояться выражать свое мнение. So what I want to do, like with my sketchbook, because in many ways people talk about how art is so precious. Многие люди говорят, как важно, какое интересное искусство, очень необходимое. And for me, instead of looking at art as too precious, we look at art as being special. Я считаю, что искусство это особое. Оно не такое что-то особо ценное, на которое не нужно обращать внимание, просто держать его где-то, а им нужно делиться. So for me, when I do my lectures, И когда я провожу такие лекции, I like to hand my sketchbook out to the people он хочет показать, so that they can touch the book. чтобы вы потрогали. And the front and the back is hand painted by me. И это все и в начале. And they can see the pages, И все нарисовано and they can see the руками. drawings. И тут его рисунки. Yeah. So I'll let you take a look И at он it, вам передаст, вы посмотрите, что он нарисовал. as long as you promise that I get it back. Но вы обязательно должны отдать это. Do you promise? Потому что это номер 144. How do you say promise in Russian? Обещаете. Обещаете? Обещаете, да? Обещаете? Да? Yeah? Okay, right here.
1, 2, 3. Wait, one more time. Come on, we can do better than that. Раз, два, три, скажите хорошо, 1, обещаем. 2, 3. Okay. We'll start over here. Then I have this guy here. Потом у него есть такой друг. This is Toby. Его зовут Тоби. Toby, I created to be my best friend. Он создал Тоби, и Тоби его теперь самый лучший друг. I needed someone to be my best friend. Всегда нужно иметь такого настоящего друга рядом, Someone who knew all my secrets который знает все секреты твои. and wouldn't judge me. И не будет о тебе так говорить, что ты это сделал. And he's like really это cute. плохо. And I can take him around. Его можно, он легенький, его можно всюду брать с собой. And he does anything. Он делает все. And I've been bringing him around the world. И он его возит по всему миру. I probably have like 30,000 photos of Toby around the У него, world. наверное, есть 30 тысяч фотографий Тоби по всему миру. Yeah. So also when I created Toby, I wanted to blur the lines. I wanted to make people question what is art or what is a toy. Когда он сделал Тоби, у него, он подумал, что люди подумают, это искусство или это игрушка. So in 2005, В 2005 году, I don't know if even guys have been around. How many people are 10 years old? кому 10 лет есть уже? Okay. So you're all about 10. Okay, that's the so Toby's 11 now. Тоби вас старше, ему 11 лет. And Toby, I had a big birthday party for him in Hong Kong И он праздновал день рождения Тоби в Гонконге. called called Happy Toby to You. И они пели песню «С днем рождения тебя», «С днем рождения поздравляем тебя, Тоби». Okay. So for me, when I originally had Toby, the people who collected my art in an art gallery, they had to come, and the only way to buy Toby was in a gallery. Люди, которые собирают его искусство в галереях, они должны были прийти, когда он создал Тоби, чтобы Тоби был тоже частью их галереи. So those who wanted to buy a toy, they had to buy a piece of art. Кто хотел купить игрушку, должен был купить какое-то произведение искусства. And those who wanted to buy one of my pieces of art, А кто хотел купить произведение искусства, they had to buy a toy. нужно было купить такую игрушку. And the reason I created Toby is that I want people to be able to play with him and touch him and hold Чтобы him. люди могли играть с ним, чтобы они могли прикасаться к нему, трогать его. And I'll pass him around too. И он тоже его сейчас As long as you promise that I get him back. поддержали, своим теплом поделились с ним. Okay, do you guys promise? И вы пообещаете вернуть его, да? Okay. Do you have a question? And you know, on some pictures in the sketchbook there is Tommy. I know. Because I carry him around. He inspires me all the time. Он часть Okay, его жизни. so I'll give you to Toby. And you can do anything you want if you want to take a, I don't know if you guys have your iPhones or if you want to take a selfie, you can do that too. Можете селфи снять с ним, если хотите. Okay. So what I want to do today Сегодня он хочет с вами is that I'm going to show you how I create characters. Он хочет показать, как он создает разные образы. And because I love to draw and create, and I always seem to create new characters all the time. Интересно, он любит и рисовать, и создавать новые образы. So I'm going to have you all, at first, draw Toby. No, not yet. But I'm just letting them know, then we're going to come back. Что вы будете делать, вы нарисуете Тоби. Because I want them to think about things. Вы должны подумать, как это будет. Then I want you to think about, because today, while we're here, you're going to create your own character. И пока вы здесь сегодня, вы придумаете свой собственный образ. So you're going to draw, and you're going to create a character, and you're going to let me know who this character is. И вы расскажете ему, что это за человек, что это за существо какое-то, ваш образ. And what he represents. И что это оно представляет. Okay, but what we're going to start off with, because I do many, many things. I used to do work for magazines and newspapers. Он расскажет о себе, он работал в различных журналах. I've had an animated TV show. Он проводил на телевидении, у него было свое шоу, связанное с анимацией, с мультфильмами. I've done film. Он снимал фильмы. I do photography. Он занимается фотографией. I do art performance. Он делает перформансы о произведениях искусства.
And I make toys. Он создает игрушки. And anything that you could possibly create, Все, что вы можете создавать, он тоже любит это все I will создавать. try. So, what we're going to start off with is I'm going to show you the opening number, the opening of my film that I made for Disney. Он сейчас вам покажет фильм. Это фильм, начало фильма, который он снял для Диснейленда. Okay, one thing I want to take a picture of everybody here. Let's see if I can do it. It's a little hard, but let's do it now. Everyone smile. Here, let me try to do it this way. You have a question? Or are you just waiting? So wait. He's just waving. Okay. Same time. Okay, perfect. All right. So let's show. I'm going to show you a little bit of what I do, besides what we see here, and we're going to show the opening of Teacher's Pet. Enjoy. Покажет этот фильм. Okay. Oh, my sound a little louder. Is that my tea? Is this tea? Это все он рисовал. A simple chocolate but a dog's life. But the bell for school would make me drool till
Should I go back to serving man? Eat wholesome dinners from a can? Or eat wretched scoring goals? Come on, let's walk and dig some holes! What am I, nuts? Let it! Wake up, let's go, let's come on! I gotta be a boy! Stop, stay now! What did you say now? Be a boy! I've got to be! It's not to be! I long to be! It's great to be! To be! Hate to be! Wait to be! It's too late to be! It's fate to be! Okay, that's the beginning. So I created this. Он создал это. Okay. Throw. Okay. So, the teacher's pet. The teacher's pet. I wanted to create a TV show. Он хотел сделать шоу телевизионное на телевидении. And I wanted to tell a story. И рассказать историю там. About my dog. О его собаке. So I had a little dog named Hubcaps. У меня была собачка. And I just imagined what he thought about when I left the house during the Я day. всегда думала, о чем же он думает, когда я уходила из дома на работу в течение дня, и он оставался один. And I imagined him being so bored. И я представляла, как ему было скучно. And wondering what, that he wanted to join me. И я понимала, что он хотел быть со мной. So that's how I ended up coming with the idea of teacher's pet. И вот тогда он придумал, что у учителя должно быть какое-то животное или какая-то игрушка, которая помогает ему. So I just imagined this dog putting on a beanie cap. И он такую шапочку одевал на собачку. And glasses. И очки. And no one could tell. И никто не мог сказать, That he was это a собака или ученик. And then he would go to school. И он мог быть тогда в школе. And he was the smartest, most popular kid in И school. он был самый умный ребенок. And no one knew he was a dog. И никто не думал, что он просто собака. Okay. So let's now pass out the paper and everything. So I'm going to put you to work. Так, мы вам каждому дадим на чем рисовать. And we're going to put me to work. Сразу вставляйте сюда бумагу, пожалуйста. Сейчас покажу. Покажите, помогите друг другу. Ставите? I'm going to draw. У кого нету бумаги? У меня нету такой же бумаги. Держи, пожалуйста. У кого нет? У кого нет? Еще планшет. Бумага есть? Картинки там да, я знаю, Всем все готово, да? можно тогда Does everybody have? Ребята, вы можете
подойти paper, и взять карандаши, фломастеры, те, которые then grab some stuff. выбирайте свой цвет. Yeah, we have enough. Вы для меня саживаете рядом с соседями, для меня. Саживаете, вы должны успеть. Давайте быстрее. Достаточно. Okay, because we're going to be trying total. Все приготовились? Okay, so we're going to start to draw. So we're going to start to draw Toby. Начнем рисовать Тоби. Even the moms can draw Toby if they want. Даже мама может попробовать нарисовать Or the dads. Or the babies, if there's babies here. Okay. Or directors. Все будут рисовать. So the way I draw Toby is I look at him. Он для того, чтобы нарисовать Тоби, он на него смотрит внимательно. Смотрите внимательно. And he kind of has a head. It's kind of like a... Everything I do is kind of in shapes. Like that. And that's how I kind of play around with his head. Сначала он нарисовал голову, теперь может все дополнения в голове рисовать. Вы тоже рисуете. So I came up with Toby because I loved old cartoon characters Он from нравится Тоби, потому что он любит всех мультяшных героев, старых мультиков. like from the very beginning of animation. Когда начиналось только мультики начинались. Like in the 1920s when they draw Mickey Mouse, Felix the Cat. Он играет, он в доме находится, он играет с кошкой, все это может быть делается Тоби. So Toby has two eyes У Тоби есть два глаза, and a very big nose. большой нос. Рисуйте, не бойтесь. And he has a very big smile. И у него очень большая широкая улыбка. Because he knows what you're thinking. Потому что он знает, о чем вы думаете. And he loves you И он любит вас. no matter what. Несмотря на что, какие вы сегодня были, даже вы что-то не очень And хорошее. a big smile and a big teeth. У него большие зубы. But they're not real teeth. Но это не настоящие зубы. When he was younger, Когда он был младше, he ran into a pole. он набежал на стол. Just like me. Об стол. So when I was like 12, I ran into a pole. Boom. Когда он был маленький, он тоже ударился о стол, и ему пришлось поставить... I got hit in the face. My legs fell up. У него I fell down. он сам упал, ноги вверх, лицо. And we broke both our front teeth. И он сломал передние зубы. I was a mess. Он был в плохом I had состоянии. a cracked tooth. The tooth was cracked. Зуб сломался совершенно. Yeah, and I was like so self-conscious
for years. И ему было очень неприятно много лет, Yeah. что у него был сломанный передний зуб. But Toby also wears a fez. He's a hat. Вот, вы видите, есть шапочка такая. Красная шапочка. Да, тут красная шапочка. Вы можете другим цветом сделать. And on his fez is a skeleton head, a skull. Тут у него, It's not to be scary. у него тут такой скелет есть. So for me, I grew up in Los Angeles. Grew up next to Mexico. Лос-Анджелесе и недалеко от Мексики. And in Mexico, they celebrate and they draw and they paint and they produce skeletons. И у них есть праздник, когда они рисуют и празднуют разных скелетов. And in many ways, the skeleton reminds us that on Earth we live a short period of time. Скелеты рассказывают нам, что на Земле мы живем довольно недолго. So we must celebrate and live life to the fullest. Думать, что жизнь должна быть очень яркая и жить жизнь в полную силу. And then Toby has 2 ears. Ну попробуй. Если вы уже твой учили какой-то лекции. Даже другой цвет, если у вас, неважно. And he actually has a little soul patch, a little beard right there. У него маленькая бородка еще внизу. Видите? And he has a round little body. И у него такой кругленький такой весь. And he has a big eye in the middle. И у него большая внутри. Глаз такой внутри, в центре, по центру. Черный глаз. Можно и другого цвета. And do you know why he has an eye in the center Знаете, почему of his у stomach? него глаз внутри, на животе? Does anybody? Может, вы придумаете что-то? Do you wanna Почему у guess? него глаз? Может, вы отгадаете? Why does he have an eye? Потому что if he's a His third eye? yes. Maybe. That's pretty good. Yes. Because he's a special animal. He is a special animal. Потому что он футболист. He thinks he's a football player. He's a football player? That's why he has it. Hey, he's a football player? Yeah. He'll play football. He does anything. Он может вообще все делать. Toby can be a spider. Toby Он can может be быть- an ice cream cone. Toby can Он может be быть все, что хотите. Он a может plane. быть самолетом, он может быть мороженое, которое вы едите, он может быть пауком, все, что вы хотите. Toby can make himself into anything. Он может превратить себя во все. See, like here, Toby can easily be a fish. Он может быть рыбой. Рисует кто-то рыбу. Вы рисуете. See? Toby's a fish. Кто-то рыбка. Toby could be a bird. Тоби может быть птичкой.
I think I need a better pen, marker. Yeah, if you have one. Let's see, blue. Dark blue. If I have to. Okay. Well, I'll keep that. I know. You could do Toby with anything. Well, but also with Toby's body. Purple. Purple? We could do purple too. Okay. So here, then Toby also has 2 arms and 2 У legs. него, конечно, есть 2 руки и 2 ноги. And they could be like rubber bands. Here, let me see if I can do it with the black. They could be all wiggly. They could be anything. У Тоби паук тоже. Сказал, что Тоби может быть пауком. And he has 2 feet. 2 ноги. Is Toby done? Did I finish Toby? Нарисовали Тоби? Да? What am I missing? What am I missing? What is Toby missing? А чего не хватает у Тоби? Чего нет? Ears. No, he has his ears. Red eyes. Yeah, he's got, yeah, but, A what? tail. His tail, very good. They said They that. said? Who said tail? Кто сказал tail? Там boys. Who said tail? He said in Russian tail. You said tail? Yes, in Russian. Yeah? Ask him, does he have a tail? У тебя есть хвостик? No. No. Maybe a little tail? Может быть, маленький хвостик есть? Yes. Like when you're happy, he wags? Когда он двигается, как ты виляешь, когда он очень счастливый. Да? Нет? Okay. Toby has a tail. So what else can Toby be? Что еще нужно Тоби нарисовать? А? No, it's great. I love it. You got a Toby's, yeah, that's Toby Spider is great. Wow, let me see. Что у него на шапке? Хвостик на Can you шапке. tell me this again? The reason she says there is a tail on his head. There's a tassel. Yeah. So maybe can he tell me again about the Toby spider? Can you tell? Ты можешь сказать о том, что ты нарисовал? Посмотри на него. Okay, so what else can Toby be? Кем еще может быть? Он может быть паучком, помните? Он был паучком. Цветочком, да? He can be a flower. A A ship. Toby flower? Let's do a Toby flower. Toby ship. Let's do a Toby flower. Toby ice cream. Toby ice cream, yes. Toby ice cream. Хочешь, я тебе сегодня? Toby fly. So we have any green? А Yeah, I think. Yeah, perfect. Yeah. Angry? You got angry, Toby? Why is he angry? Because What did you do? What did you do to him? it's claws. His claws? Here's a Toby. Toby ball. A Toby flower? Toby a ball.
And what else did you say? What else can Toby be? A ball, he said. An ice cream? And Yeah, we can make Toby ice cream. And ball. Football. Toby. Rugby. Он может стать мячиком. Toby сам. It's a doggy ball. Она сказала, приятно еще цвет. А это он сам мячик. So what else can Toby be? Что еще может быть Тоби? Whale, wheel, Машина, бабочка, ball, пианино, ball, мяч, коробка, fly, птичка, муха. Okay. light, Toby car. Тоби самолет, фотоаппарат Тоби. Глаза есть. So let me know when you're done drawing Toby. Поднимите ручки, покажите, что вы закончили. Я не вижу там. И он сидит. Ты не видишь его? Ну, сейчас он закончит рисовать. И отойдет, и ты увидишь. A Toby car. Тоби машина, видите? And what else? A Toby baby? A Toby baby. A Toby crybaby? Тоби поезд. Тоби трейн. A Toby train. Here's a baby. Here's a crybaby. Making the Toby baby. Маленький ребеночек Тоби. Have you finished? Закончил? Молодец. Ты знаешь? Okay, are we almost all done drawing Toby? Все нарисовали? No, yeah, no, yeah. What? Yeah. Yeah? Okay, we're close. Because I want you to start thinking. I'm going to take a look at everyone's Вы Toby. должны начать игру теперь. Посмотрите. here, what Посмотрите на else? всех. Cool. Oh my God, these are really good. Очень красиво. Wow. Okay, let me take a look at this stuff. А вот что у меня. Очень хорошо. That's Toby and you.
Наверните картинки. Мы их сфотографируем. Yeah? That's great. I know, they're beautiful. Oh my God, look at this stuff. Now is this, let me see. I'm going to try something. You tell me. Yeah. Все поверните картинки. Мои рисунки поверните, чтобы мы видели. Does that say Toby loves you? Да. Does that say that? Toby loves you? In Russian? Okay. Okay. Which side? The other side. What do you mean? What does this? Which one is? This is the right. How do you do it? Like this? This and up, yes. That? Okay. Okay. And then you said it like this. Very good. А кто может прочесть по-английски, по-русски, что он написал? So I want to see everyone's Toby. А по-английски? And I want everyone to sign their drawing. Подпишите, напишите, пожалуйста, свои имена. Today is Подпишите. 2? Today is second. Second. По-английски и по-русски. Хорошо. По-английски или И по-английски, и по-русски. Свое имя напишите. So here, can we see everyone's drawing? Can we see what you did, Toby? Very cool. Okay, so what do we have? And your name is? Susha? Ксюша. Susha, so tell me, what do we have here? So there is Toby Fly, here is Toby just Right. here's Toby Fish, and here's some emotions of Toby, like Emotions of Toby? yeah, like angry Toby, Right. sad Toby, no, here's crying Toby. Right. That's great. Okay, can you hold up your drawing? Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you. And yours? What do we have here? A Toby car? Toby cheese. Toby cheese? Fish, Toby car. Hey, wait here. Let me get a drawing. Say sure. Of your Toby. And we got a picture of you with the Toby. Here, hold it up. Hold it up. Yes. Good. Smile. Okay. And let me see yours. That's beautiful, Toby. And Toby ice cream. I love that. Okay. And can I get a photo of you, Toby? Great. And what did you draw? I love this Toby. He's an orange belly. Оранжевый у тебя He's прекрасный amazing, Toby. And what does it say? А что здесь написано? Что ты написала? Тоби и Амина. Yeah? Алина. Тоби и Амина. And Alina? Alina. Can I take a picture of you with your Toby? Perfect. Сфотографировать тебя с Да. Тоби. Amazing.
Everyone here is like so talented. Can I see yours? Ah, that is beautiful too. And it's That's her name, yeah, Idel. Idel? Toby and Idel. Okay, you get you. Art and Idel? Idel? Wait. В каком городе ты Okay. живешь? Где ты живешь? В каком городе? Человек всегда не станет. Дагестан? Okay. А ты в каком городе живешь? Человек всегда Иваново. This is Amar. Тоже Дагестан. He's also from Dagestan. Oh, brother and sister. Yeah? Very good. Very cool. Excellent. Can I see your Toby spider? Yeah, what? Поверни ему, чтобы он видел. And maybe. Поверни лицо. Wait, I want to take a picture. Хочет сфотографировать. Yes. Yeah, I'll get them later. And look at those Toby hearts. And what is your name? Julia. Can I see Toby? Let me see. That's beautiful. Wait. Get it. Wait. The lighting's funky. Here, and maybe Julia? You hold your drawing? And that too, I love that one too. Yeah. Oops. Okay, and then here, we get. Wait, let me get a shot. Oops, sorry. A picture of you holding your Toby. Which one do you want? One? Okay. And let me see your other Toby. Let me see yours. That's beautiful. Here, let me take a photo of it. And a photo of you with Toby. That's great. And let me see this one. That's so cool. And what is these again? You got the Toby ice cream. You got a Toby. What is that? Wait. Let me get a picture of you. Perfect. And can I see? What is this? Very cool. Look at all these. So okay, what are all these things? All these Tobys. What is this? I love them. And what do we have here? Maybe get around here. Can you see your Toby? Cool. Oh wow. Very cool. Can I see your Toby? Cool. Oh, and a Toby. Oh, that's a cool Toby you're playing. I know, your Toby spider's cool. Toby, wait, look over here. Wait. And wait, over here. Wait, over here. Perfect. Look, right here. And hold on. Perfect. Hey, wait, hold it like this. Okay, wait. Perfect. And wait. Perfect. Can I see your Toby? Perfect. Perfect. Oh my God, who did this? Is that a child? It's so great. Yeah, I know. And this is yours? Oh, cool.
great. Thank you. And yours? These are great. Wow. And what is your name? Nastasia? That's great. Wait, Я wait. не знаю, что еще нарисовать. Я знаю. It's beautiful. And sad? Why is he sad? Is he a ghost? Why is his heart broken? He broke up with his girlfriend? Why did he break up with his girlfriend? Or did she break up with him? Because why? You don't know why? Okay. You don't like that his eyes are red? Okay. Can I take a picture of you with your Toby? А ты сняла на видео? Можешь посмотреть фотоаппарат? You, Toby? And what is it? You have the Toby and a... Can I get the light? Here. The light's crazy. Okay. Perfect. Can you see your Toby? The Tobies. Toby balloon, a Toby flower. That's great. Toby fish. Yeah, that's great. Okay, let me get a shot of both of you. Perfect. And can I see your Toby? Let me see. No? Yeah? Let me see. Where is your Toby? Okay, let me see this one. That's great. Oh, that's perfect. That's a cool Toby. Here, let me check this out. Wait. Hold your Toby up. You're not getting away with it. You hold Toby like that. Wait. Where are you? Where are you? Where am I? Perfect. Great. Can you hold your Toby up? And look over? Perfect. Wait. Perfect. And yours? You see? Cool. Wow, you did a lot of Tobies. Yeah, let me get this too. Yeah, Toby car. That's great. It's better than my car. I hate it when kids are more talented than me. I get jealous. And let me get a shot of you with your Toby. Like this. Wait, one more. Perfect. Thank you. Los Angeles. You're from San Diego? Really? Wow. Actually, I have a story to tell. Another story. Okay. So maybe everyone should get new paper. How are we doing on time? Yeah, we're okay. Yeah. So everyone get new paper. But also, if anybody wants to, well, we'll come back later. Everyone, let's get some more paper.
Okay. So if I can get everyone's attention again. Let me get your attention again. So we started out great. Everyone's Toby's drawings were amazing. Much more talented than I am. I'm always amazed. But now I'd like us to think about creating a new character. To be able to create something that kind of represents you. So to create a brand new character, and what I'll do is I'll draw some other characters that I've created while you guys are brainstorming and starting to draw new characters. Now, do you guys remember where I'm from? Where am I from? Los Angeles. I was born and raised in Los Angeles. Do you know how long it took me to get here? 13 hours. Well, 13 hours plus a week and a half. But yes. So it did. It took me like 13 hours of flying. But we can look at the world and see that it may seem far. But the world is very small. Almost like the size of the apple. Or the banana. So even though I was born and raised in Los Angeles, my mother and father are from areas around here. So my mother and father are from two small towns that used to be in Poland, but now in Ukraine. So my mother and father are from these two small towns. And my grandfather and my grandmother, from my father's side and my mother's side, are from these same towns. And my great-great-grandfather and grandmother, from my father and my mother's side, are from these towns too. So even though I was born and raised in Los Angeles, my roots go very, very deep. Very deep in this part of the world. Okay, so everyone working on their Вы придумали уже, что вы хотите нарисовать? Я Okay. придумала, а я уже рисую. А я уже рисую. Okay. Я тоже уже рисую. А кого рисовать? Ты сама придумай, кого ты хочешь рисовать. Okay. So I want you to think about a character, and I want you to start drawing. Хотите рисовать какой-то образ. All right. This is another one of my characters, named Lucky. Вот еще у него один его герой. Он He's kind of- называется Счастливчик. He's kind of known as the dumb luck rabbit. Вот посмотрите, как он его будет рисовать. Because he's a rabbit, he's got his buck teeth, Он похож
на кролика. And all he У него wants тоже большие зубы. in his whole life is his lucky rabbit's foot. И он хочет быть счастливым кроликом. So like in old American culture, if you had a rabbit's foot, you would get good luck. Вот посмотрите на него. But unfortunately, Но, к сожалению, you have to be careful what you wish for. нужно придумать свое желание, но всегда нужно осторожно придумывать желание. Because you may get it. Потому что ты можешь получить то, что ты придумал. So he may have gotten his lucky rabbit's foot, but he had to cut off his own leg. Он достал еду, какую-то он очень хотел достать, но он порезал свою ногу. У него, видите, одна нога здоровая, одна не очень. And then I created another character where I created this little devil. И он придумал другого еще героя. Это такой черт. He's a little troublemaker. His name is Ha-cha-cha-cha-cha. Его зовут Ха-ча-ча-ча-ча. Can you say Ha-cha-cha-cha-cha? Можете сказать Ха-ча-ча-ча-ча? All right, let's try this together. 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 Okay, here we go. Ha-cha-cha-cha-cha. 1, 2, 3. Okay, let's try that again. Еще раз. I'm going to film it this time. На счет 3. Okay? I'm going to send it to all my people on Instagram. Он пошлет всем, с кем он находится в Инстаграме. Okay, ready? On 3, we're going to say Ha-cha-cha-cha-cha. All right, wait, click. Let's try it again. Okay, ready? Okay. All right, 1, 2, 3. Good job. Хорошо, молодцы. Okay. All right. It's sent. So this is Ha-cha-cha-cha-cha. Это хот-ча-ча-ча-ча. And you know what Ha-cha-cha-cha-cha does? He was a little teeny tiny devil. Когда он родился, он был таким малюсеньким. He was smaller than all the other devils. Он был моложе и младше всех других чертиков. But he was a very much of a troublemaker. Но он всегда создавал какие-то проблемы, что-то делал все плохо. And he couldn't compete with all the other bigger devils. Но он не мог быть таким же, как другие большие черти. But he was very clever. Но он был очень умный. And he was very charming. И он был очаровательный, его все любили. So what he would do is, he would go visit the angels. И он ходил в гости к ангелам. And he'd go and steal their halos. Their halos. И он ходил и их шапочки украл. And he would start collecting all the halos from the angels. У ангелов он не брал. He knew how to get all the halos from all the angels. И он собирал все их шапочки, их нимбы, всех ангелов. And once he got all the halos, Когда он собрал все нимбы, all the energy of all the good вся энергия, все хорошее, что в них было, started affecting him. эта энергия начала влиять. And he didn't want to be bad. И он уже не хотел быть плохим. He only wanted to be good. So he decided he had to get rid of all the halos and give them back to the angels. И он решил, что все надо эти нимбы отдать обратно ангелам. And when he did that, Когда он это сделал, all the angels were so grateful все ангелы были так ему благодарны, that he returned their halos. что он им вернул. They all worked together and gave Ha-cha-cha his own personal И они halo. начали все вместе думать, как ему помочь, и они все собрались вместе и дали ему собственный нимб. И тогда он стал уже почти ангелом. That's Ha-cha-cha-cha-cha. Вот таким. Okay.
Now I have another little character. У него еще есть один образ, еще один герой. His name is Shushu. Его зовут Шушу. Can you say Shushu? Можете сказать Шушу? Yeah. And Shushu is actually named, I created him because of my cat. У него есть кот, и поэтому он создал Шушу, который похож на его I have a кота. cat named Blackie. У него есть кот Браки. Blackie. Blackie is the Черныш. color of that. Черныш. And he's the best cat in the world. И это самый лучший кот в мире, конечно. So if you learn anything from this talk, if you remember anything from this talk, Если вы что-то будете вспоминать об этом нашей встрече, о нашем разговоре, is that Blackie is the best cat in the world. помните, что Блаки это самый лучший кот в мире. No matter how important I talk to you about art and Не важно, что drawing, я рассказываю про рисование, о искусстве. Помните, что самый лучший кот в мире это его кот. the most important part is Blackie is the best cat. Here, let me show you Blackie. Он сейчас покажет вам. Let me see if I can find him. Where are you? Actually, I can find a better one. Wait. Where is it? Oh, where? Okay, is it? No. I'm Blackie. Try to find it. Так, вы рисуете своих героев? Yes. Да? Sorry, take that one. Okay, let me try to find it. Он рисовал. Okay, I'll go to Blackie again. Wait. Рисовал свой герой. Like 17,000, 18,000. But it has some order. I put them in the groups. This Blackie. This is the best cat. Yeah. This one, Blackie. He's a baby. Okay, that's him. Okay. Okay, so this is Blackie. This is его кот. Это его кот. Okay, wait. Let me get. Сейчас Yeah. покажет всем. Okay, hold on. Okay, I'm gonna start again. Okay, ready? Вот его кот. And he says a loud purr. And his purr is so loud. It's as loud as 3 cats. But also he's actually he's actually a really good actor. Он хороший актер очень. So sometimes Blackie can look like this. Он может быть таким. Вот так выглядит. Глаза поднимает вверх. See, like that. But then sometimes Blackie can easily look like this. Прекрасно. Это он повар, наверное. Or sailor. Моряк или повар. Or he could look like this. So Blackie inspired me because he's like 22 pounds. Весит 22 фунта. He's like this big. Он очень большой. He's like this big. He's this big. And he'll jump on me and he'll go on my chest. Он садится ему на грудь. And then he just starts purring. И начинает. And it's almost like meditation. Начинает двигаться, и он его вдохновил на нового героя. So I ended up creating this little character called Shushu. И он этого героя назвал Шушу. Это его рисует сейчас Шушу.
But Shushu is different than Blackie because he's not a cat. Шушу, конечно, не его кот, и он не кот. So Shushus, they spend their time with what I call these wild girls. Он проводит время с такими And they look like this. подружками своими. Это подружки Шушу. Вот это его подружка Шушу. Красивое платье. So Shushus, what Shushus do is they take away all the girls' negative energy and all their hate and all their Он у fear. всех девочек забирает их плохую энергию. Все, что они, если они чего-то не любят, он это все у них забирает. And they absorb it, Он себе это забирает. and then they ooze it out of their belly button. И у него, видите, есть такой пупок, Like that. They make a mess. и все плохое туда уходит. But after they do that, После того, как это делает, their bodies disappear. тело исчезает, And they're left with a head. With just a head. и только голова остается. But if they get kissed by a girl Но если эту голову поцелует девушка, with pure love, которая действительно его любит, and she kisses him, если она его поцелует, then his body will form back. то его тело вернется назад, и он восстановится. And then we were talking about ice cream, and I have another character named Creamy. What's the name? Creamy. Creamy. Кремовый такой вкусненький. So similar to what I was doing here. Да? And Creamy gets excited all the time, Он очень and he melts himself down too. рисуется всем, он очень вкусненький. Хлебовый герой. Вы можете своему тоже придумать имя. And I even have, Ice cream. yeah, he's an ice cream cone. And then also, I have a snowman, and he also melts himself down. И снеговик тоже может растаять, так же как Крими, потому что Крими могут съесть как мороженое. But I have a story about the snowman. У него есть рассказ о снеговике, слушайте. A lot of my characters melt down. Есть у него другие герои, которые тоже могут таять. So the snowman is in love with a mermaid. Но когда снеговик влюбляется в A mermaid? русалку, да, когда снеговик влюбляется в русалку, But the mermaid lives in a land where there's no water. она живет где-то, где нет воды. All the water dried up. Вся вода высохла. Это жуткие истории. And the snowman had to make a decision. И снеговик должен принять решение, потому что ей нужна вода. So he made a decision И that the only way the mermaid could live он понял, что единственное, что он должен сделать, чтобы выжила русалка, is that he would have to melt down. он должен потерять все в себя и превратиться в воду, и тогда русалка сможет жить. So he would have to melt down and sacrifice himself Он тогда отдаст свою жизнь ради русалки. so she could live within his body of И она water. тогда будет жить в воде. Он растает, и в этой воде будет жить русалка. How are we doing with our characters? Вы рисуете своих героев, да?
подписывает все. Вы можете придумать имя своим героям, тоже подписать их у себя. По-русски и по-английски. Придумайте имя. Нет, имя своего героя. And then also, I love my cat Blackie so much, I even draw Blackie. И он так любит своего кота, что он его сейчас тоже нарисует. But the one thing Blackie doesn't like is red elephants. И Блэки, его кот, очень не любит красного слона. Этот котенок не любит красного слона. And what he does is every night when I'm home, he battles red elephants. И каждый день, когда он дома, он воюет со слонами. Воюет? Воюет, да? Every night. Каждую ночь он воюет со слонами. So Blackie and I, we have a game. У них есть игра. У него и у его кота есть игра. And I'll show you a picture. Сейчас он вам ее покажет. So on my nightstand in my home, Дома у него около кровати. I have a series of black elephants. У него есть черные black elephants, No, red elephants, sorry. Red elephants. красные слоны. And he knocks them all down. И он их всех сбрасывает. Every night in the Каждую morning. ночь он сбрасывает эти красные слоны, красных слонов. And then I put them back up. Потом он And he опять knocks them ставит down. эти красные слоны на место, он опять And here's a сбрасывает. picture of him. Вот его фотография, картинка и слоны. The elephant. Красные слоны. Да? And I have many videos У него очень много видео о том, как это происходит. of him knocking down the Как elephant. он сбрасывает этих слонов. Like here. Прям берет лапой и сбрасывает эти слоны. I don't know what he's doing. But there he is. I have like hundreds and hundreds of videos of him knocking down the elephant. Скажите, Yeah. Let me see. покажите, пожалуйста, кто будет смотреть на мою рыбку. Сейчас я нарисую рыбу с огромными усами. Качища рыба. Я нарисую ангела. He's knocking down the elephant. Я не смотрел. Yeah, he's brilliant. And he also dresses up. He's also a superhero. Супергерой, видите? Супергерой. Вот супергерой. Супергерой Коди. Спеши на помощь. Супергерой Коди. Планета пришелец в мире с этой инопланетянин, который помогает себе. Пики — это агент, который занимается I also have this other teacher, and his name is Arur. Arur. AHWROO.
Arur. Can you all say arur? Можете сказать ару? Arur. Actually, wait, it's arur. Arur. Yeah. And he looks like this. Которого сейчас тоже нарисуют. And he's very hairy. У него много волос. But he's also cute. It's like a wolf. He's kind of like a wolf. Похож на волка, да? And he's very bloody. And he has a big fang. Это ару. А это Okay, I want to see what you guys are doing. Теперь покажите, кого вы нарисовали, кто ваш герой. So who came up with a new character? У кого новые герои есть? Покажите. Raise your hand. Поднимите. Yeah? Okay, everybody else. So I want everyone to kind of present their character. Well, maybe from here, but we'll see what we Вы can do. вы можете что-то рассказать о своем герое, о своем друге новом? Можете? Вот, расскажи So что-то. did everyone do it? Maybe we should go. Okay, so who's your character? This is Snowmaid and Santa Claus. Oh, so Snow Maid and Santa Claus. So this is already a classical Russian character. Классический, да, такой? Еще у кого герои есть? Подойди сюда, подойди. Okay, so what is yours? Кто What твои is here? герои? Show me. Yeah. Кто твои герои? Расскажи, Okay. ты на английском можешь рассказать. So who is this? Who? Komoko? Комоноко. Komonoko? Sounds Japanese. Who is Komonoko? It's Penny from Vladivostok. Okay. in my cartoon about me and Komonoko. And who Who he is is? Komonoko? Скажи, пожалуйста, your friend? Yes, No, my no, friend. But he didn't what say. is he? What kind? What It's kind? kind friendly. Looks like What does he do? He is play football. He plays football? Yes. Okay. Is he good? Yes. He's good at football or he's bad at football? Beautiful. Is he better than you? Он лучше тебя? Can he beat you? Он тебя, вы с тобой дерется? No. So you're better than him? Ты Ты лучше лучше, его? чем он. No. Why not? Because it's my friend. Okay, we'll try. Кто хочет Alright, еще о who's своем next? герое рассказать? Расскажи, так. Now let me see. His name is Coco Chow. His name is. Red clock. Whoa! What the hell? Коко Чао. He's sometimes triangle. He's sometimes square and sometimes circular. He's sometimes square and he's sometimes circular. But what is he? It's like pretty amazing. So what? Расскажи, кто? And what is he? He has many. He's like a octopus. Teacher. He's a teacher at school. Teacher at school. Uh-oh. A good teacher or a bad teacher? Хороший или плохой учитель? When he's square, he's a bad teacher, and when he's circular, he's a good teacher. Sometimes he's a bad, sometimes he's a good teacher. Okay. And does he have an eye patch or a black eye? У него что там? Why does he have a black eye? Синяк там? What happened with his eyes? У него синяк там под глазом или что? No, his eye is black and square because he can't see good. He cannot see And what happens? with his eye.
Has someone hit him? Has someone hit him? Yes. Кто-то ударил. Who hit him? Did you hit him? Ты его ударил, нет? So who hit him? Кто его? A bad student? Anybody here? Кто-то из присутствующих, нет? Кто Who's еще next? хочет своего героя показать? Who's next? Подойди, покажи. And who is it? Wow, look at this. Wow, this is great. Wait. Clock? Rabbit clock. Clock on his skull because one day he fell down on clock and clock glues Wait, he fell down on the clock? And what happened? and clock glues on his stomach. And the clock glued to his stomach? Okay. Wow, these are great. This is you? I think it's you. Okay. So what happened after the clock glued to his stomach? He has clock on his stomach. Okay. Okay, that's a good start. All right, who's next? Еще кто хочет показать своего героя? Who's next? Who's next? Who's next? Come on, okay. Let me see. I love the drawing. It's beautiful. Это героиня, да? So who is this? Кто это? You have to share. Как ее зовут? Ямала? Еще раз. Димара? Димана? Димана. Dimana? Диманго. Dimongo. So who's that? It's two different types. One's on Это fire? два человека или... What is it? Это как бы статуя стоит на It's a statue. на двух разных сторонах Two добра и sides. зла. Two sides? Добра и зла стоит в каждой стороне. С одной стороны добро, One is kind statue, а с другой стороны злая. And another is evil statue. Okay. черненький. I like the drawing a lot. Yeah? Дай ему покажи. And who do we have here? Кто это? Первый герой In Сибирь. English, you can speak English. Сибирь? The first one? The first one Сибирь. Okay, Сибирь. Okay. And who's Sabir? Кто такой Сибирь? Сибирь это защитник планеты. He is a defender of the planet. He's the defender of the planet? Yes, of the world. Yes. Okay, cool. Он защищает планету от злых пришельцев. He defends our planet from the UFO, evil UFO. Is that an evil UFO? And who are these guys? А это кто? Запиши. No. Давай, кто это? Минис. Мини. Минис. Вот этот герой Минис. Minis. That's a character called Minis. Minis? Is Minis around here? Он где-то здесь находится? No. Where is he? Он с планеты Изи. He's from another planet. Oh, he's from another planet? Okay. Thank you. All right. a few- Anybody else? Anybody else? Кто хочет Okay. рассказать о Here своем we go. герое? Давай. Давайте, подходите сюда. Okay, very nice. And who is this? It's Kyusakuri. It's who? Now, how do you say it? Kyusakuri. Kuzakiri? Yusakuri. Yes? And who's Kuzakiri? And he's like a mammal. He's like a mammal? He's a mammal. Okay. And it can fly, and it's also like an amphibian. He's an amphibian? Yes, and it can fly also. And Right. his life depends from. So he's an amphibian, then he can go in the water too? Yes, also. You know, he lives in an area with blue flowers. His Right. life depends from these blue flowers. Okay. Anyway, he defends the flower?
Okay, he's a fan of these flowers. His life depends. His life depends on the flowers? Yes. And why? Because energy of these new flowers. Okay. Okay. Okay, so here we go. What do we have here? It's my cat, Kafura. It's your cat? Kafura? Yes. Okay, now who's Kafura? It's a she cat. She lives in the mountains. Okay. And she is responsible for the fall. For the fall? Wait, so this cat, you're telling me this cat is responsible for the fall season? In what way? How do you Okay, so she comes from the country where there's always fall? And so she brings the fall to everywhere else in the world? She does not like when it's cold. She doesn't like when it's hot? And when it's cold. Or when it's cold? Okay. I like this. This is beautiful drawing. And what do you have here? Okay, wait a minute. Yeah. And who is this? I need some help. I'm here. Okay. I think we're starting to lose control. What? Okay. Okay. So she's strong in this and she's Around her past, when she can swim. And these are the sheep she can all know the nature. Okay. And these she can swim with animals. All right. I think we should. Okay, so I think we're about done. Мы заканчиваем, ребята, уже. But I do want that if anyone wants to donate their drawings Кто-то хочет отдать, to me, подарить ему ваши рисунки. I'll take them back to Los Angeles. Если вы хотите подарить рисунки, подпишите их, и он их повезет с собой в Лос-Анджелес. Можете один оставить себе, один подарить. Можете все, что вы хотите делать. Можете оба забрать себе. Можете подарить. Подпишите только свои рисунки. Подари тогда. Okay, thank you. Thank you. And who is this? Обязательно подпишите, если вы дарите. Thank you. Very Подписала? Значит, подписала, Thank you. Спасибо.